Let's get you the big political story out of Karnataka. Well, the power struggle ceases to exist. Chief Minister Siddaramaiah has firmly dismissed talk of any power-sharing deal or pact between him and DK Shivkumar after the 2.5-year mark was arrived at, asserting that there is no decision whatsoever on the rotation of the CM's chair and reminding everyone that he's already served a full 5-year term and will do so again due to the blessings of the High Command. Even as Siddaramaiah played down the chatter that refuses to die down, pressure is building from the ground. Backward Seers Mahasabha has openly pushed for Deputy Chief Minister DK Shivkumar, warning that the Congress party could face complete decimation if his hard work goes unrewarded. At the same time, Tumkuru Seers have rallied behind Home Minister G. Parameshwara, calling for leadership change to address the region's backwardness. But with seer versus seer, claim versus denial taking place, the Karnataka Chief Minister's row is anything but over, viewers. DK Shivkumar, meanwhile, is trying to strike a calm note, saying that he has nothing to worry about and that he would probably sit down for a dinner with Chief Minister Siddaramaiah. Breakfast meetings have happened. It's probably time for more dinner dates to happen, even as the chatter with regards to the Chief Minister's chair continues in Karnataka. Listen in to some reactions coming in. 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕೇಳಪ್ಪ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪರವಾಗೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ಬರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚರ್ಚೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. I do not know, because I do not know what he said, everything, but we have full faith in our Chief Minister. He is our leader, and we know that whatever he does it in the interest of the party and the interest of the state. And I think no need to discuss this. I think the problem is every day we're discussing this. That's why each day some comment comes out. So I think all of that issues have been settled, and CM has very clearly said whatever he has to say, and we go by what he says. कांग्रेस के पास अभी कमांड ही नहीं है. जहां कमांड नहीं है तो डिसीजन तो पेंडिंग ही है. तो डीके शिवकुमार जी बोलते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा. डीके शिवकुमार सबके सामने आप ही जाके प्राइवेटली जाके मिलो. तो ऐसे मुझे नवंबर दिसंबर में ही बनना था, थोड़ा डिले हो गया. अभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये पक्का बात. और दोनों मीटिंग करते, ब्रेकफास्ट मीटिंग, बाहर आके क्या बोलते हैं हमारा सेटल हो गया है. ऐसे नहीं बोलते. हाईकमांड बोले. हाईकमांड तो कुछ बोलने के लिए कमांड ही नहीं है, क्या बोलेगा.